For us survivors of sunat perempuan, we don't know what we don't know. If you believe, Allah will create the perfect creature, will perfect human being. Why are you even tampering with something that has been done and there has no medical benefits? Amalan berkhatan atau sunat perempuan telah lama wujud dalam masyarakat Melayu Islam Singapura. Khatan perempuan ialah prosedur di mana sebahagian kecil bahagian luar alat kelamin perempuan dipotong. Ia sering dijalankan apabila anak perempuan itu di bawah usia 2 tahun. Bagaimana anda dapat tahu yang anda telah dikhatankan? Persoalan sunat ialah satu perkara yang dibincang secara terbuka dengan keluarga saya. Saya tahu saya dikhatankan dan kesemua anak-anak perempuan di dalam keluarga saya juga sama seperti kakak dan adik-adik saya. Ada seorang kawan wanita perempuan yang take a look. Saya percayakan dia untuk mengkaji apa yang telah dilakukan dan keputusan dia nampaknya macam banyak yang sudah remove, yang dikeluarkan dari sana. Adakah dan bagaimana ia menjejas hubungan intim? For us survivors of sunat perempuan, we don't know what we don't know. So that becomes a issue. It's not very nice to get older and then not knowing, have I experienced the full satisfaction of full sexual life because I have been circumcised. So this remains a question mark. Yeah. And as I go through, and obviously I got a divorce also after 11 years of marriage, I cannot answer that question fully. Was it because of my inadequate sexual pleasure or the sexual relations between me and my then husband? This will always remain a mystery, and that is for us, something that we have to carry for the rest of our lives. And was this ever a conversation that you had with your husband at that time? No, my husband, like most men, are not interested in these kind of topics. They find it, unsavory for them. Yeah, so they avoid it. Okay, this is quite a complex issue because basically it is well recognized that, for example, if a lady had a complicated labor or complicated delivery, this may cause issue. In some cases, not all, yeah. In some cases, it may cause, or poor healing, it may cause chronic pain or perceived difficulties in sexual intercourse later on in the long run. There's a complex relationship between perceived trauma in the area and perception of discomfort, alterations of sexual response and things like that. And it's difficult to separate the psychological aspect from the actual physical scarring. I'm not certain what happened exactly in her case. And if there were a lot of scarring and all that, then yes, it could result in long-term pain, problems and all that. But I think if she does have these symptoms, it is best to see a doctor, to have it evaluated and see whether there are any other causes for her symptoms. There might be other issues. Sunat perempuan as practiced in Southeast Asia, which primarily includes Singapore, Indonesia, as well as Malaysia, is really quite different from that of the practice done in Africa, and that is referred to as female genital mutilation. And the practice in Africa is a lot more extensive with significant anatomical distortion, and this results in long-term sequelae for these women, which would include frequent urinary tract infections, obstruction to menstrual blood flow, as well as problems in labor and delivery. Sunat perempuan, as done in the local context, if it is done in a very restricted manner, locally it is more done in a manner that is perhaps token or ritualistic in nature, which involves nicking at the clitoral hood. So from that perspective, the actual likelihood of significant harm is not high. There's a lot more to it rather than the actual harm or otherwise. In the past, perhaps a few generations ago, this procedure used to be done by like makcik bidan, when people, when ladies used to deliver at home, for instance, or community midwives, the Muslim community sort of self-trained midwives. So it was done by those ladies, yeah. So perhaps
there is a bit less regulation. Selain dari bagaimana ia menjejas hubungan intim anda, bagaimanakah ia memberi kesan jangka panjang kepada emosi dan psikologi anda? I think we do not want to blame female circumcision for every experience that we go through. That would not have been accurate, but because it happened to us, so we carry this throughout our lives. Maybe as a lot of Muslim, especially the women, so there's no effect, you shouldn't think about it at all. So maybe there's no effect. Pasal bila saya ada anak-anak perempuan, saya mahu mereka remain intact ataupun tidak ada apa yang mengganggu atau menjejas perhubungan mereka bila mereka berumah tangga nanti. Saya harap saya dapat memberi mereka that gift ataupun tidak interfere melakukan apa-apa kepada tubuh mereka ataupun organ mereka, jadi mereka boleh mendapat pengalaman yang sepenuhnya. This procedure is done to girls at a very young age, meaning they are not aware that it's being done to them. And no consent given. Bukan saja ibu bapa saya, tetapi any older generation parents membuat sesuatu dengan menggunakan akal dan rational thinking dan bukan secara mengikut adat istiadat ataupun ritual. Usually the topic of sunat perempuan or khatan doesn't come about unless you become a parent yourself. So as a child growing up, it's been normalized, especially in the era that I grew up in the 60s, 70s, 80s. So now, as a grandparent even, and when I was a parent, it becomes of utmost importance because I have to make the decision whether I want to continue this tradition. It's not easy to break tradition, we know it, to be the first to say no in your family, to face up to all the male and female members of your family. Yeah, but to me, it's us of you, It's your duty to actually stand firm and not allow this to happen. And when it comes to my grandchildren, I have to also stand firm, knowing that I will upset the other side of the family, that I cannot allow this to perpetuate. I am the generation that is going to put this to an end. Mungkin anda boleh kongsi apakah reaksi keluarga anda dengan keputusan anda untuk tidak khatankan anak anda? So my relationship with my daughter, they're glad that I looked out for them, as a mother, that I step up and protected them from this ancient practice. And I think for me, the greatest joy is that they trusted in me as a parent, that I look out for them, which I felt my parents did not. Saya rasa sekarang dengan internet era, banyak kajian-kajian sudah dilakukan. Bagi saya, apa yang membuat kepastian untuk saya ialah bila saya dapat tahu banyak komuniti Islam di merata-rata tidak melakukan khatan untuk anak-anak mereka. Dan ini adalah kaum-kaum Islam di Saudi ataupun di China dan India juga, mereka tidak melakukan. Di Singapura memang masih legal, masih boleh dilakukan. Jadi itu adalah option atau pilihan yang ibu bapa boleh lakukan. Let's be responsible parents. Your role is to protect your children, not send them for harmful practices that are no longer relevant. Apakah pandangan Ustazah tentang mendapatkan konsen? Anak-anak kecil ni kita panggil underage lah. Mereka yang underage. Okay, jadi di sini kita tak lihat khitan, kita lihat perkara yang lain lah. Ajak anak keluar pergi excursion, kita masih perlukan konsen ibu bapa kan. Ajak anak-anak pergi ke sana ke sini, kerana mereka anak-anak. Yang memberikan konsen adalah ibu bapa. Kebiasaannya seperti itu. Konsen, walaupun kita merasakan bahawa anak-anak itu ada hak, ya, tetapi mereka namanya anak-anak. Hatta jangan cakap tentang khitan, perkara lain pun konsen itu kita tak berikan kepada anak-anak. Anak-anak tu nak sangat, sebagai contoh sekolah kata kita nak daki bukit, daki gunung. Anak-anak nak sangat. Saya nak, tapi mak bapak dia saya cakap sedap lah. Saya tak nak kasih konsen. Ibu bapa kasih konsen itu mengikut
ilmu mereka. Kita nak jadi ibu bapa ni sebenarnya kita most of the time we have no idea what we are doing. I'm telling you that. We have no idea what we are doing. But kita cuba sedaya upaya untuk belajar, get ourselves educated. Kita cuba sedaya upaya untuk cari tahu, cari informasi, dan kemudian kita buat pilihan yang kita rasa itu adalah terbaik untuk anak kita. Nah, di sini kalau ada para wanita yang merasakan bahawa dirinya itu violated oleh ibu bapanya, di sini ibu bapa mereka melakukan perkara tersebut kerana itulah ilmu yang ada pada ibu bapa mereka pada ketika itu. Sekarang ini pasti mereka akan kata gini, sebab tu ustazah kita mesti mendidik mereka, ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh ada ilmu, kemudian tak berikan izin itu, keizinan untuk khitan terhadap anak mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, pilihan. Jadi ibu bapa berhak ke atas anak-anak mereka mengikut apa yang mereka tahu. Kalau ada ibu bapa merasakan bahawa saya dah cukup informasi, hati saya ni dah kuat, dah tegar, dah yakin bahawa saya tidak mahu khitankan anak saya. Nah, itu menurut ibu bapanya itu adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Lakukan itu. Silakan, sebab itu kita tak boleh memaksa. Ibu bapa kata, saya tak nak khitankan anak saya. Kita tak boleh memaksa dia. Kau tak khitankan, bukan Islam. Kau tak khitankan, kau berdosa. Ini yang saya ingin sampaikan kepada para ibu bapa. Kalau misalnya mereka rasa terdesak oleh mungkin orang yang lebih berumur, mungkin ibu bapa mereka, untuk menghitankan anak cucunya. Tapi itu kan anak kita. Hatta nenek datuk pun bukan mereka yang membuatkan keputusan. Yang buat pilihan, keputusan adalah ibu bapa. Jadi kalau misalnya nenek dan datuk kata khitankan anaknya, tanya, kenapa mak? Kenapa mak nak saya khitankan anak saya? Kalau maknya kata sebab buat je lah. Buat je lah. Tak, saya perlu ada informasi ilmu. Boleh tanya seperti itu. Bukan, Islam ni bukan jumud, bukan yang tak boleh tanya tak boleh tanya tau. Dah hukumnya sekian, buat aja. Islam tak seperti itu. Islam adalah ilmu yang kita menggunakan akal juga. Kita menggunakan kepintaran. Kita mesti berfikir. Islam adalah ilmu berfikir. Jadi kenapa mak? Mak tak boleh cakap sebab mak punya mak buat. Tak ada ibu bapa yang kemudiannya nak khitankan anaknya sebab nak menyakitkan. Tak ada ibu bapa yang kemudian, kenapa nak khitankan anak? Biar dia sakit. Tak ada. Jadi apa yang dah berlaku, itu mengikut kefahaman ibu bapa mereka ketika itu, zaman itu. Kita dah zaman sekarang yang kemudian kita ada pergerakan, movement ataupun aktivis yang ingin membanteras sebagai contoh. Nah, di sini mereka pun boleh berikan evidence mereka. Mereka boleh berikan fakta mereka. Nah, sekarang ini mereka sebagai ibu bapa, ilmu yang ada pada mereka ini yang kemudian membuat mereka pilihan untuk tidak melakukan khitan itu terhadap anak mereka. Tapi kita tak boleh juga memaksa orang yang kemudiannya ibu bapa yang pemahaman mereka itu mengatakan bahawa saya sebagai ibu bapanya, saya ingin kebaikan. Oh, ni tak educated ni, zaman kita 21st century. Jadi di sini lain orang, lain pemahaman. Sebab tu kita ada istilah apa? We agree to disagree. Nah, di sini kata macam mana kita nak disagree, menyakitkan anak. Okey, kalau kamu merasakan ianya menyakitkan anakmu, okey, jangan khitankan dia. Dan kemudian besok lusa kalau tukar hukum seperti Mesir sebagai contoh, nah, itu berpandukan ilmu. Bukan kerana orang memaksa atau orang suruh tukar, tidak. Semuanya perlu ada ilmu, ada fakta di atas meja. Besok lusa terjadi hukum seperti ini, seperti itu, semuanya bukan ikut angin. Saya suka bukan ikut angin, bukan angin ke barat kita ikut barat, angin ke timur kita ikut timur, tidak. Tapi kita ikut ilmu dan fakta yang dibentangkan. I never reconcile it. And I think none of my peers reconcile it. It was done to us without our
knowledge, without our consent, and we will have to live with it. And that's also wrong dari segi, from a rights perspective. One of the biggest arguments for sunat is that it doesn't have any effect. You will forget about it. You will live your life normally. But I said, if it doesn't have any effect, why do it in the first place? And one of my arguments with them is like, if you believe, Allah will create the perfect creature, or perfect human being. Why are you even tampering with something that has been done and there has no medical benefits? From a medical point of view, this is not really true. The vulva or the female genitalia, they're not necessarily dirty or require extra cleaning. And the degree to which anything is done, it is not the case where a lot of tissue is removed. So I must disagree with that, because it is for a man with a foreskin and a man who doesn't have a foreskin, it's really quite different. The degree to which the amount of tissue is removed is significant. If I may be frank, as part of my job, I see many women. There is no significant anatomical difference between the Malay Muslim ladies I see and women from other backgrounds. From that perspective, I say that it is likely whatever is done is more token or ritualistic in nature rather than any significant removal of tissue being done. Jadi sekarang saya akan bertemu dengan Saza. Saza seorang pengasas badan NFGC Singapura. FGC bermakna Female Genital Cutting ataupun Khatan Perempuan. Apa tujuan NFGC Singapura? So I think as a Muslim community, we need direction from our leaders, right? We need our leaders to tell us what to stand for, what to follow, what to do, which doctrine to follow. And I think that's when we need our leaders to come out and say, whatever it is that they have researched, and to come out and say, is this something that they can condone within Singapore with registered medical practitioners? Is this a medical practice that should be continued? If it is, then what are the regulations surrounding it? If it isn't, then can we stop doctors from providing this practice? And I know that often the backlash that we have is that people say that, if doctors don't do it, then people will just go to Mak Bidan. So NFGC Singapore does not want to ban sunat perempuan from Singapore. We don't believe criminalizing it will help anyone. Because this is done by an already minority community, using the penal justice system on an already minority community would not be helpful. There have been many countries that have banned it, but it still continued happening. So what we believe is re-education and regulation will eventually lead to critical thinking and ending this practice. I think then the understanding of harm of sunat perempuan, because often we say that, sunat perempuan is not FGM, right? Female genital mutilation. But the problem is it still carries risk, it still carries harm. When you cut yourself on your skin, you will bleed, right? You bleed, there's risk of infection. That's the exact same risk that happens when you cut a baby's genitals. So I think there's no understanding of this harm. Then I think also there's a lack of understanding of the diversity of opinion surrounding this practice from religious leaders. Hukum syariat pun terdapat perbezaan antara para ulama mengatakan wajib, sunat dan harus, atau kita katakan kemuliaan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ataupun syarak memberi keluasan kepada umat Islam untuk memilih dia nak ikut pendapat yang mana, dan perlu dibezakanlah antara FGM atau FGC dengan khitan syar'i. Kerana dia dua perkara yang berbeza terus. Bahkan Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi dah menentang FGM ni. Nabi kata jangan kamu buang, klitoris tu jangan buang, kulit tu jangan buang seluruhnya. Nabi kata di hujung saja. Mengapa kita masih lihat ada 4
peringkat yang berbeza? Terkadang adat bangsa, bila satu bangsa tu mempunyai adat dan budaya, dan apabila mereka masuk Islam, budaya dan adat yang sebelum Islam mereka bawa ke dalam zaman yang mereka dah masuk Islam, dan kemudian kita mengingat atau orang ingat, oh inilah ajaran Islam. Saya merujuk kepada apa yang berlaku di Mesir pada seorang tak kata bayilah, kanak-kanak berusia 10 tahun, Nagla Hussein. Ketika itu dia melakukan khitan. Dia melakukan khitan dan cara khitan dia salah. Daripada sudut agama salah, kerana khitan dia itu dia memotong seluruh klitoris dan juga bahagian labia majora dengan minora tadilah. Amalan khitan itu difilmkan oleh seorang wartawan. Kemudian keluar laporan bahawa apa yang dilakukan ke atas Nagla Hussein ini adalah salah satu daripada amalan Islam. Padahal dia bukan Islam. Dan Rasulullah juga sendiri menentang FGM. Kita memerlukan dialog dan juga orang kata perbahasan, perbincangan dalam masalah ini. Seperti mana yang saya katakan tadilah, terkadang kita terkeliru mana satu ajaran Islam, mana satu bukan ajaran Islam, bersebab perkara itu diamalkan oleh orang Islam. Kerana kita ada satu prototype, bila satu benda tu dibuat oleh orang Arab, oh maknanya dia Islam suruh. Tapi sebenarnya tak sebegitu. Mengapa sunat perempuan sering dilakukan ketika masih bayi? Kalau kita lihat, sunat lelaki pun digalakkan ketika masih bayi lagi. Pada umur, kalau dalam teks-teks para ulama kita, yang ada menyebut 7 hari, ada menyebutkan 3 bulan, 40 hari. Cuma pada menetapkan had bila sunat itu pun terjadi perselisihan antara ulama. Cuma yang kita dapat simpulkan bahawa kita memilih satu umur yang mana bayi itu boleh menanggung pelaksanaan khitan tersebut, dan juga family atau ibu dan ayah telah bersedia untuk menjaga bayi yang dikhitankan. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, dia tidak menggalakkan khitan wanita dilakukan setelah 8 tahun. Waktu saya interview beberapa orang doktor, mereka pun mengatakan sama, yang ada tak menggalakkan lebih 7 tahun, ada tak menggalakkan lebih daripada 3 tahun. Tapi bukan makna terus lahir dikhitankan. Kerana kena melihat syarat-syarat yang lain lah. Antaranya bayi itu dah mampu untuk menahan kesakitan. Bahkan ada kajian yang mengatakan kenapa dalam hadis menyebutkan 7 hari, kerana setelah 7 hari itu bayi itu dah produce vitamin K. Vitamin K ni maknanya dia kalau satu orang tu dia kena luka, blood clot, darah tu dia tak mengalir terus. Jadi kalau sebelum 7 hari, vitamin K dalam badan baby sangat rendah. I fully encourage a parent to be a thinking parent and do the necessary, education or research. And as I said, if they feel that they're fully convinced this is necessary, this is practical, this is relevant, then by all means go ahead. We still can do it in Singapore. But if after your research and education and rational thinking you feel, and talking to other parents maybe, you feel that it has no health benefit, which I strongly believe there isn't, then you can make the decision not to. It's easier not to do something than to actually go out, make an appointment and do something, which has no physical benefit or evidence that it actually has any impact on the child one way or another, except the negative impact. Like the child might remember, the baby will cry, and the child when they grow up might blame you for doing it. As I said, right, as survivors, we have a lot of memories and unasked questions that we have to bring with us for the rest of our life because of something our parents did. Do you really want to take that responsibility? Is this in the best interest of the child?